Hello everyone. Welcome to the e-learning platform initiated by Science Park Savitribai Phule Pune University. This is the last video for cell structure and function. We are taking chapter 10th from SSC board and chapter 8th from CBSE board for standard 8. In this video we will be talking about the structure and functions of plastids म्हणजेच लवके आणि chloroplast म्हणजेच हरित लवके. Now today we are going to talk about colors, lots and lots of colors in the flowers, leaves, and about the organelle responsible for it. We all know that trees are green, but that is not the case every time. We can find the trees which have different colors, vibrant colors. So how is it possible? Who is responsible for all these different colors? The cells have a special organelle called plastids म्हणजेच लवके, and we can only find this type of organelle in plant cell. Plastids are double membrane organelle. They are mainly involved in the synthesis, that is making and storing of the food. It is done by the process of photosynthesis. Now प्रकाश संश्लेषणाच्या प्रक्रियेने झाडं अन्न तयार करतात आणि ही प्रक्रिया लवकांमध्ये होते. These organelles were discovered by Ernst Haeckel. So why do we see most of the plants green? Because these plastids are called as chloroplast, as they contain a pigment called chlorophyll. But there are many other types of plastids as well. Some of them are chromoplast. It makes pigments and stores them. Leucoplast. They make fatty acids and amino acids. Amyloplast. They store starch and sugars. And elaioplast. They store lipids and oils. There are many others as well. This is the structure of chloroplast किंवा हरित लवकांची रचना अशी असते. They are spherical or ovoidal in shape and there are 20 to 40 in a cell. Their size is 4 to 6 micrometer. It has two membranes or double membrane. Inner membrane encloses matrix and inside it there are structures as you can see in the image. These disc-like structures are called granum किंवा लवककणी and they are usually 10 to 100 granas. The entire structure of the granum is called as thylakoid. There are interconnected tubes which connect all these granums. They are called intergrana or stroma lamellae किंवा पिठिका. Chromoplast are found in plants, fruits, leaves and they make pigments and store them. Leucoplast are the non-pigmented organelles. They are found in the parts of trees where photosynthesis process does not take place. Example, roots. They are used in making amino acids and fatty acids. There are many other such plastids. They also have their own DNA. Which other organelle has its own DNA? Can you recall? If you look around, we can also find the different colored pigments giving rise to colorful leaves and plant cells. Just like in this purple leaf, chromoplast is present, which is called as anthocyanin. Now all these different colors are because of different chromoplast. And now in this yellow flower, the chromoplast which is present is called as xanthophyll. If you look at carrots, they look orange because of carotene. And the beets look red because of betalains. Find out the colorful plants and pigments around you and try to find out which pigments are present in them. Now I am going to show you a video in which you will see a slide making of plant cell. You won't be able to see the pigment inside the plant because we are going to stain it, but we can see a plant cell and a nucleus. चला आता आपण वनस्पती पेशी बघणार आहोत. वनस्पती पेशीची काचपट्टी तयार करायची आहे. नाउ वी आर गोइंग टू मेक स्लाइड ऑफ प्लांट सेल. Let us start with the requirements.
काय काय लागतं ह्याच्यासाठी? मायक्रोस्कोप, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप म्हणजे संयुक्त सूक्ष्मदर्शिका, कवर स्लिप, आपण कांदा वापरणार आहोत, अनियन, सो वी आर गोइंग टू ऑब्झर्व अनियन सेल, स्टेन, this stain is called as safranin, water in another watch glass, पाणी घेतलेलं आहे दुसऱ्या वॉच ग्लासमध्ये, फोरसेप आहे, नीडल अँड नॉर्मल ब्रश, जो आपण पेंट करण्यासाठी नॉर्मल ब्रश वापरतो तो ब्रश घेतलेला आहे. एका बीकरमध्ये थोडंसं पाणी आणि ड्रॉपर आहे, टिश्यू पेपर आहे अँड अ ग्लास स्लाइड. ओके, काचपट्टी घेतलेली आहे. नाव वी विल फर्स्ट टेक दिस अनियन अँड रिमूव्ह द लेअर अँड देन टेक द पील आउट ऑफ इट. आता ह्या अनियनचा आपण लेअर काढून त्याच्या इंटिरियर साईडचा आतल्या भागाचा जो पांढरा भाग आहे त्याच्यावरचा पातळ पापुद्रा काढणार आहोत. सो वी विल रिमूव्ह द व्हेरी थिन लेअर. First, I will just take a single layer. This is a single layer of onion, and from this white portion, I am going to remove a thin layer of peel. Now, this peel is actually responsible for the crying which it causes while cutting the onion. या पातळ पापुद्र्याचा म्हणजे थोडासा हा पातळ पापुद्रा जेव्हा निघतो तेव्हा आपल्या डोळ्यामधून पाणी येतं जेव्हा आपण चिरत असतो तेव्हा. सो एक अशी एक सलग आपल्याला एक पातळ पापुद्रा काढायचा आहे. यू कॅन ऑल्सो यूज हँड. हाताने सुद्धा एक पातळ पापुद्रा इझिली निघेल. सो दिस इज अ थिन लेयर ऑफ पील. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिप दिस इन वॉटर अँड देन इन अ स्टेन. सो आय एम फर्स्ट डिपिंग इट इन दिस वॉटर अँड यूजिंग दिस ब्रश टू डिप इट इनसाइड वॉटर. पाण्यामध्ये आपल्याला हा लेअर बुडवायचा आणि म्हणून मी ब्रश वापरते की त्या लेअरच्या वरूनसुद्धा पापुद्र्याच्या वरूनसुद्धा पाणी येईल. आता मी हा उचलून आणि ह्या सॅफ्रॅनिन स्टेनमध्ये ठेवणार आहे. नाउ आय एम गोइंग टू पिक दिस अप अँड कीप इट इन द सॅफ्रॅनिन स्टेन. यू कॅन कीप इट ओनली फॉर 10 सेकंड्स. फक्त 10 सेकंड्स ठेवला तरी चालतो. It is enough for staining, and again you can put it back into the water. आणि परत आपण पाण्यामध्ये एक्सेसिव्ह स्टेन काढून टाकण्यासाठी जो जास्त स्टेन आहे तो काढून टाकण्यासाठी ठेवू शकतो. Now this thin peel I am going to take on slide. Now I am going to take this on slide. आता मी हे काचपट्टीवर घेणार आहे. यू कॅन सी दॅट इट हॅज रोल्ड इटसेल्फ अप. ती अशी रोल झाली आहे स्वतःवरतीच. सो आय एम गोइंग टू स्लाइटली स्ट्रेटन इट. हिला मी ब्रश आणि नीडल वापरून स्ट्रेट करते आहे. Now I am going to put drop of water on this so that it doesn't dry. ती वाळून जाऊ नये म्हणून मी पाण्याचा थेंब टाकला आहे त्याच्यावरती. आता जी कर्ल साईड होती आहे
ती मी कट करून टाकू शकते आणि त्याच्यावरती मी कव्हर स्लिप ठेवू शकते. आता मी कट केली आहे, जी रोल होत होती ती. आय हॅव कट द रोल्ड पोर्शन. आय विल सिम्पली पुट 1 ड्रॉप ऑफ वॉटर. एक पाण्याचा थेंब टाकला आहे आणि त्याच्यावरती ही पातळ काचपट्टी आता मी ठेवणार आहे. आय एम गोइंग टू पुट दिस cover slip on the top of it. Before that I will just clean it using tissue paper and always hold it like this. So I will touch one end of the water droplet, hold it with another hand and with the help of needle slowly release. हळूहळू needle वापरून ती स्लाइड कवर स्लिप सोडायची आहे, म्हणजे एअर ड्रॉप येणार नाही, एअर बबल येणार नाही. जर पाणी जास्त असेल तर तुम्ही टिश्यू पेपरने ते क्लीन करू शकता. इफ द वॉटर इज एक्सेसिव्ह यू कॅन ॲब्झॉर्ब इट युझिंग टिश्यू पेपर. नाव दिस स्लाइड इज रेडी टू बी ऑब्झर्व्ड अंडर कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. Thank you.